Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sayyida Aulia. In here, I will do interpretation of Najwa Shihab respond about 10 reasons Indonesia need young people. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Why does Indonesia need young people? Firstly, because the history of Indonesia is the history of young people. Every significant event for this country is formed by young people. First, youth ought never fade from memory how the youth pledge as a momentum for the unity of nationalism warners from across the archipelago, which finally ignited the national movement to achieve independence. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. The two events of Rengas Dengklok. A group of young people urged Bung Karno to immediately proclaim independence. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. The three reform 98 when young people simultaneously moved and succeeded in overthrowing an era of leadership and giving birth to new hopes. Without young people, there would never be a country called Indonesia. This country was also founded by young people. The history of this nation is the history of the young generation and has not long ago. When reform was corrupted, young people also took to the streets to speak out against draft laws that were not aspirational, the struggle which is still ongoing today. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda. 74 tahun, belum ada satu abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Why does Indonesia need young people? Because only young people still on to learn. Indonesia itself actually relatively young, 74 years old, not even a country ago.
As a country, Indonesia is still learning from other nations and learning from its own history. Therefore, this country needs to be managed and fought for by people who are also still willing to learn, young people who still have energy and time to try and try again and again in everything. Young people how dare to go against the flow and are not ever to step out of their comfort zone. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Why does Indonesia need young people? 3. Because only parents still believe in the old slogan isi pena zamanku toh. For 30 years, our nation has forgotten how to think and think independently. The new order era has formed a generation that is closed off, a generation that is completely regulated to be silent, reluctant to do politics, and ultimately dependent on the faith of a handful of elite. Therefore, today we need a generation that was born or grew up in the reform era, the generation that knows how to use this random to the initiative to move or express opinion. Proof that young people are not a passive line, not a generation that only listen naively. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena yang tua sudah sibuk mengurusi berbagai cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda. Semakin tua, urusan makin banyak, ditambah tuntutan berkompromi di sana-sini. Keburu keriput. Justru usia muda adalah saatnya. Daripada cuma sibuk berpatah hati, jika chatmu nggak kunjung dibalas, ketika status IG aktif, DM sudah seen tapi nggak juga di-reply, ingat, masih ada yang selalu membutuhkanmu dan menunggumu. Indonesia. Why does Indonesia need young people? Because the elderly are already busy taking care of various household installments, the children's school fees. Making change should not be delayed. The older you are, the more demand for compromise here and there quickly arising. Precisely at a young age is the time, instead of just busy with heartbreak. If your chat is not answered when your Instagram status is active, DM is already, instead of just busy with heartbreak. If your chat is not answered when your Instagram status is active, DM is already, instead of just busy with heartbreak.
thin but not reply. Remember, there are still people who always need you and are waiting for you. Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda yang punya selera. Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Kelihatan kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda? Kayak obat batuk, bikin ngantuk. Because young people have tasty. Young people know what's cool that even. Their young people like the tasty of young people that most often unite us all. So we could don't involve young people like cold medicine that makes you sleepy. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.